Фрудо готовится, я вам расскажу. Молодой амбициозный шеф-повар из Норвегии начинал свою кулинарную карьеру в 14 лет. И к сегодняшнему моменту он успел поработать в ресторанах двух полушарий, от Норвегии до Австралии. Я думаю, нам будет очень интересно не только посмотреть, как он готовит, но и послушать, что он рассказывает, что он знает. Сегодня Фрудо представляет ресторан Kontora. Свежий, это будет лосось, но в азиатском стиле, Asian style. Я? Да. Да. Супер. Все верно, значит. С соусом из халапеньо и кориандром. Халапеньо? Да. Да, значит, все верно пока что. Салат с водкой, специями, к лососю. Okay. The first dish that you're gonna taste and I'm gonna make is a cured salmon. So we take fresh salmon that we buy fresh, and then we cure it with salt, sugar, and then we use vodka, and we use lemon zest, and we use dill and horseradish. One moment. Первым делом берется свежий лосось, но коптится с солью, сахаром и водкой. Маринуется, маринуется, не коптится, да. Да. Хотя выглядит уже как подкопченный. And red beets for the color. Свекла. 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 И немного свекольного сока? Да. Правильно. Подходите, пожалуйста, потому что я не все знаю нюансы, которые вы используете. Вот, нам будут помогать, да, подсказывать. Да, именно в названиях тех... Отлично. Ну, мы сейчас справимся. Okay, and then Okay, so now. it's cured with beets and all the stuff I said, and then we leave it for 2 days in the fridge, and then we take away all the salt, the sugar, and the stuff, and then it's clean, nice. Few days. 2 days. 2 days. Да. 2 дня маринуется таким образом лосось. Верно? Я к вам поближе. Хорошо? Помощнику. И затем что происходит? Then next. Then Дальше режется. we cut it. It's not raw because it's salted and cured, so it feels and looks like a raw fish, but it's like it's cooked with the acid and the salt. То есть это уже не It's like сырая. a cured ham. Да. Уже маринованная, уже не сырая. В принципе, можно есть так. We can eat it Да. right now. Да. Да? Да. Но подождем немного. How you get to Russia? Как вы попали в Россию? Why? Why? I heard there was some money in Russia. Yeah? Yeah. Are you sure? Yeah, I was sure, but then the euro just fucked everything, and then. But you stay here. Да. Вы остаетесь с нами. Yeah, because now I don't have enough money to go home, so I have to work to earn more money. No, I came to Russia. Это хорошо для нас. I had a friend. It's actually a funny story. We worked together in 2007. Был друг, с которым работал вместе в 2007-м. Да, in a restaurant, and then he said like, I have my father and my brother-in-law is gonna open a hotel and blah 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 in St. Petersburg, and I said, no, I don't want it. And Не then хотел изначально к нам ехать. 3 years later he called, and I just got single, and he said, "You want to go to Russia?" And I said, "Yes, let's go to Russia." I never heard about any. I didn't even know where St. Petersburg was, and then I just came here, and nice, and I got a totally different impression of Russia than you get from the media and the West. В общем, в итоге он оказался все-таки в Петербурге, его приманили, заманили, и ему здесь понравилось, и он остался. Но готовит лосось. Традиционная норвежская еда. Вы известны, maybe... В общем, перед нами сейчас специалист по авторской все-таки кухне, да, и здесь тоже ситуация, когда шеф очень талантливо использует разные техники, готовит вроде бы замысловатые блюда, но при этом простые, понятные и вкусные. Попытаемся понять, как он это делает.
Пока что мы просто режем замаринованного лосося. Что будет дальше? What will you do next? After this, I'll drink a beer and go to the festival. Go to festival? Порежет, уйдет. No, after this, I'm gonna plate the salmon, and then I'm gonna make a simple, it's a jalapeno dressing with vinegar and garlic and coriander and some spice. Да. Затем мы приготовим салат. Еще раз. Заправка из уксуса, затем будет халапеньо, кориандра и, если я что-то упустила, what else? Да, and I'm gonna use garlic chips. Chips is garlic, чесночные. Да, Garlic. I kind of cheated yesterday, and I made them yesterday. Вчера были приготовлены заранее, естественно. Is it hard to make them? No, chips? It's very simple. Очень легко, говорит, сделать чипсы из чеснока. You have to watch the temperature when you deep fry them. But what you do is you take garlic, and then you cook them in milk one time, and cook it up, the garlic. One moment. In the milk? What? In milk, да. То есть для начала надо замочить слайсы чесночные в молоке, когда всплывут. Да. Yeah, and then I cook it in milk, and then I take out the garlic, throw away the milk, take in new milk, and then I cook it one more time in milk. Как долго? How long? Like 30 seconds. 30 seconds. Очень быстро. Значит, дважды надо замочить чипсы в молоке, примерно по 50 секунд. Да, два раза, то есть слить. Нет. Во втором сварить. Да, then I cook it once again, and then like 30 seconds. И опять 50 секунд, но уже сварить. 30, I'm sorry. Да. You do this because if you don't do it, if you just fry the garlic in oil, it will be bitter and don't taste it. Иначе без молока будет горький слишком, а потом. Да. And then you deep fry it in sunflower oil or grapeseed oil or whatever neutral oil you have. Don't use soy oil. Берем любое масло, кроме соевого. No, it's shitty. Обжариваем в муке их. Да. Yeah, so you deep fry it for... No flour. Just flour. Straight Без in муки, oil. просто. 160 degrees for about till it's golden brown. So it's like 5 minutes. Масло накалить до 60 примерно градусов. 160 degrees. 160. 160 градусов, раскалить масло, 5 минут, и чипсы готовы. Надеюсь, что так. Но у нас есть эксперт-помощник. What else you prepared before? Что еще заранее вы сделали сегодня? I made some sauce before, but I'm also going to make the sauce now, just to show how it's done. It's really simple. Еще соус. You will show. Покажете. Да. Can you give me another cutting board? Another... Да. Спросим, что из норвежских традиций, да, все-таки сохраняет здесь шеф. What you try? What you try to show us to know about Norwegian style? Norwegian style cooking? Yeah. It's very hard. It's Norwegian style cooking is very influenced by other cultures cooking. Норвежский стиль, он многое взял из других традиций кулинарных. I think maybe it's the reason that we don't have this very, very strong culture for cooking, but we're very able to take in inspiration from other countries, Italy, France, Asian and American. Много заимствуют с удовольствием к себе. What is your rules here? What do you mean? I mean, how... я буду говорить все-таки по-английски без микрофона. What do you try to prepare because we
is my what? Your own style. So what is it? My own style of cooking. I have as a rule that I never serve food that I don't want to eat myself. Никогда не будет подавать еду, которую не съест сам. Because then I'm not happy and I can't sleep at night. If I serve food that I'm not happy with, хочет сладко спать ночью, спокойно. I'm not happy and I have what? No, just put them in there and we'll serve it up. What? Нам нужна помощь, чтобы ловить дегустационные наши мисочки. No, I can do it. Такое ощущение, что ветер сегодня тоже голодный. Он все время пытается у нас что-нибудь стащить. So, what is your rules? Your own. Like I said before, I like to make food that makes me happy. So I like to use fresh products. I like to go to the market. Though I get tricked in the market because I don't speak Russian, so every time I go to the market, it's like I buy a tomato and I pay 5,000 rubles for a tomato. It's like... То есть, да, он любит ходить сам на наши рынки, но всегда переплачивает. Получается так. But I think that's normal when you. Normal. When you да, это нормально. Да. Maybe you will try to teach us. Да. What else we should do with this salmon? Yeah, I can say one more thing about the market. If you go to the market on, where's the market I used to go? Yeah. Рынок на Владимирской. Yeah. If you see the guy with a mustache, don't buy stuff from him because Не покупайте ничего у мужчины с усами. Кто-нибудь знает этого человека? Okay. Why? Because he tricks me every time. He's like, I give you stuff for free, and then I buy shitloads, and I buy too much every time. Слишком много, слишком дорого. When you see me coming into the market, he goes, smiling, hey, how are you today? And here, let me pull you. Заманивает. Да. Хорошо. So, now we're going to make the sauce. I'm just going to plate these ones. Сейчас просто распределяем маринованную рыбу. Okay. So, the sauce is very, very simple. You take Очень простой соус. green chilies. If you don't get, I couldn't get jalapenos, so it's not really jalapeno sauce. Халапеньо не нашли, зеленый чили. It's a green chili, so it's basically the same taste. So I'm taking Подойдет. green jalapenos, and then I'm taking like a tablespoon with 2 green chilies, tablespoon of coriander. Петрушка? Что это? Coriander. One moment. Да. Петрушка. Да. And then I have this Tabasco, green Tabasco. And I have Зеленый like табаско. so, like 3-4 Да. 4 капли. No. Неважно. Ладно. And then I use rice vinegar. It's like a rice vinegar. You can get it in Stockmann, I think, probably. This is what they use for sushi rice. Huh? So Часть всего моего 2 tablespoons. суши. Тоже несколько капель рисового уксуса добавляет. And then I use Чеснок. half a clove of garlic. Половинку чеснока. And then I use oil, sunflower oil. What type? Sunflower. Подсолнечное, sunflower. Подсолнечное So масло. How much you need it? For this, I use maybe 150 grams for 2 chilies. 150? Да. 150 граммов примерно. Да, верно. Сейчас, внимание, будет обычный блендер. Yeah, the best thing is to use a blender, like a bar mixer, but this is so little, so I use this one. Обычный миксер специальный, да? Блендер. What consistency you need? What? Consistency. It's liquid.
Сливки. It's like thick, almost like a thick sauce, like semi. Густой жидкий соус. Все просто. No. Готово. Да. Я попробую гадать. Дальше мы просто будем поливать им рыбу. It's like a semi-spicy sour sauce. Сливочно... Да, like Такой not so spicy, островатый, but semi-spicy. островатый свежий соус. And I cheated and I made a new sauce or more sauce yesterday. More So, sauce. Yeah, The same one. Yeah. Тот же соус, но заготовка. same recipe. Why? Because it's easier. Это проще, чтобы всем угодить, конечно. So it's Freestyle. да. Очень произвольно. Заливаем соусом рыбу. So if you make this at home or in a yeah, you don't make it before the guests arrive. You have to make it à la minute. You have to make it just when the guests are coming. Because if you leave the salmon too long in the sauce is so much acidity, then the salmon will cook and it won't be so good. Это блюдо стоит готовить вот когда гости уже на пороге, потому что иначе поменяется вкус лосося, да, он перемаринуется уже этим соусом. Будет не то, что должно быть. Заранее нельзя делать. Yeah, and the sauce, when you make it, if you leave it in the fridge for one day, it will look like it's split, like it isn't together anymore, so you have to shake the bottle. Если за день в холодильнике соус разделится на фракции, просто взболтайте его хорошенько. Okay? Okay. So, it's just ready? No, No. Еще не готово. it's ready when I say it's ready. Okay. Okay, so What now do you like? What kind of Russian food, vegetables, products do you like to use in your kitchen? I like Что любит использовать из наших? red beets. I like very much to use beets. Свекла, свеклу. Да. And I like shawarma. Шаверма. It's good. Кавказ It's good. тоже It's наш. good. Шаверма. Especially Saturday night. Special what? Saturday nights. Ага, в субботу вечером. Шаверма. Да, no, I didn't. Where? Where? Bite? The guy with the mustache. Покупает все у того же человека с усами на рынке. So now we put mint. Мятные листочки. Мы добавляем мяту. It's very. По листочку в каждую порцию. It's kind of a dish you have to eat everything at once. If you just eat the mint leaf and then you try the salmon, you don't get the full experience of the dish. So you get like the minty flavor on the mint and the coriander and the salmon and the spicy sauce together. One moment. Конечно же, это закуска. Это закуска, которую важно правильно употребить. То есть надо вот все и сразу, не частями, не так, что листик отдельно, лосось отдельно. Есть надо тоже по правилам. Воду? Конечно, это же вода нашего спонсора, друга фестиваля Сан-Пелегрино и Аквафана, всегда можно пить. Мне кажется, здесь очень много этой воды. Не жалко. Yeah, and you want to keep the herbs big. Mint and петрушка. No, this is mint and this is petrushka. Only? Coriander. Снова только петрушка. Да.
Просто порезали ее и, видимо, украшаем. Так. Why especially this type of salmon you decided to prepare here? Почему именно это блюдо вы решили сегодня здесь нам представить? I really had a thought of making like an Asian cured salmon because normally you get fresh salmon tataki, like this style of fish, but I was kind of curious to do a salmon with a taste. One moment, то есть обычно мы привыкли again. What? Это интересная подача привычного, насколько я сейчас понимаю, лосося, но вот в азиатском стиле. И очень нравится Фрудо этот вариант. Yeah, I'm trying to, because in Scandinavia we do a lot of cured fish. We do a lot of herring, we do a lot of cod, and we flavor the fish before you eat them. But it's the same we do here with smoked fish. Это интересно ее мариновать, менять немного вкус, влиять на него. So it is interesting for you to work with salmon, yeah, right? Yeah, I like salmon because it's a very nice fish. It's fresh, and it's very easy to work with. В общем, он любит лосось, с ним приятно, легко работать, он свежий. Is it from Norway? No. No? Because of the... Не норвежский. Да, it's from the Faroe Islands or something. Yeah, like the... Фарерские острова? No. Why not from Norway? Почему не из Норвегии? Ask Putin. I don't know. Ага. Мы не будем сейчас звонить президенту. It's some sanctions and some laws and some politics. Да. So I don't care. But it's really But nice. I thought maybe you have your friends in Norway. And... No, it's illegal. Не будем переводить, да? Все поняли. Okay, so this is Работаем по правилам. garlic chips. And Чесночные чипсы сверху. when the garlic chips is on, it's ready. Гарликовые чипсы. So, почти готово. Финальный аккорд в этом блюде — это чипсы. Все уже себе представили, какие примерно будут впечатления от этого лосося? Она поможет. Одну минуточку, мы почти готовы к тому, чтобы всех угощать. You will prepare something else. Вы что-то еще же нам сегодня, да, приготовите? I'm gonna make Здесь one есть more красная икра. Я думаю, наша Russian. What? Russian? The caviar? Caviar. I hope so. Yes. Hope so? I hope so. Надеется, что да. Хорошо, мы тоже. Да. I bought it in the market, so I hope so. Can you take Покупал на том же рынке. this? Oh. Sorry. Oh, sorry. So, well. Все, мы сейчас будем угощать, да? Я? No? What? Да. Это можно. Yes. Итак, приготовились. You know how you turn this on? Лосось идет к вам. Одну минуточку, мы здесь пока что. Да. Супер. Итак, сейчас вам наконец-то принесут дегустационные порции, а мы уже начинаем готовить следующее блюдо. Yeah? We start to prepare? Yes. There we start. Моя шпаргалка. Yeah. Now we're gonna do a sudak. Судак Да. с соусом сандфьорд, Да. молодым картофелем и икрой форели русской. Да. It's this is a special dish for me because it's a typical Norwegian sauce that every chef in Norway knows the sauce, and every chef in Norway who goes to chef school learns how to make the sauce. Это очень важное блюдо для шефа, потому что в Норвегии, для любого норвежца, да, и для нас, потому что его изучают в любой школе. Там. What is the sauce? The sauce. Sauce. It's very simple. It's Очень простой.
you take cream and Сливки, cream. cook it down. You reduce it till it gets thick, Варим сливки. and then you add butter and you whisk in butter, so it gets. И взбиваем потом сливки со сливочным маслом. Да. Then it's lemon juice and Лимонный сок. lemon zest and salt. We will show that. Да, I will show. Мы покажем чуть позже, как готовится этот соус, а начнем мы с чего? We will start with Sudak. Да, Sandefjord is a city in Norway. So whale killing city. Сандефьорд, это город. Но начинаем мы готовить с разделки судака. So I cheated again. I took in fish yesterday. Вчера Sudak, рыбу. fresh sudak from local. No, no, it's not from Normas. It's a freshwater fish. Then we get Свежий судак. we get it in whole with the head and the intestines and everything. And then you Почистили заранее. have to clean it very well, and then you scrape the shells of the fish. Надо, конечно же, хорошо почистить судака свежего и шкурку And then it's very тоже. important чешую. when you cook it to get a crispy skin. The skin has to be dry, so you have to have a dry surface. Обязательно посмотрите перед тем, как готовить, чтобы кожа была сухой. And you have to make cuts in the skin. If you don't make cuts in the skin is just going to curl, and it's not going to be crispy. То есть перед тем, как жарить, обязательно сделайте разрезы в кожице для того, чтобы она не деформировалась, так не сжалась потом некрасиво. So, I think that's hot. So I use sunflower oil. Подсолнечное масло. So when you cook the fish, and if you want to get it crispy, you have to press it to the pan, and then I use a pot or a lid or anything heavy to keep the fish down when I cook it. What you done with fish? You put the fish in a hot pan, you press the fish down with your hands, and then after you put a pot or something heavy on top, so the skin remains flat when you cook it. То есть судака на сковородку раскаленную, и обязательно сверху его необходимо придавить, чтобы шкурки и сами стейки получились такими ровненькими и хорошими, аппетитными. Да. Под прессом жарим. Yeah, since the cream is cooking, so it has to cook down, it has to reduce, so you can watch that. Meanwhile, we're going to make just some instant pickled cucumber. Берем огурец. И вот... No, I'm going to pickle it. Все ли уже продегустировали? Ну и как? Плохо слышно здесь. Повторить просит лосося. Чуть позже. One more? Если еще немного. I only have 1 hour. А вы видели, что есть в холодильнике, да? Did you like it? Yeah. Lucky. I'm lucky. Maybe I should stop with sauce? No. No. Fine. Продолжаем, вот я продолжаю, значит, очень интенсивно сливки помешивать, пока не кипят. Хорошо так кипят, бурлят. Okay. What else you do? For this dish, you need. I mean, when you cook, like when I make a dish, you need taste, like salt and acid and. Когда мы готовим, нам необходим вкусы. Then you need texture. Текстура. Like something crispy, and now we have the fish. Что-то хрустящее. And then we need acid. I need. If I'm gonna have a fish dish, I need something that's breaking the fat in the dish. So if you have a lot of butter, И когда мы готовим рыбу, нам необходимо что-то, что сохранит соки внутри. Расщепить жир. Yeah. So that's why we're Хорошо. using Расщепить жир необходимо. using pickled cucumbers on this dish. So I'm just sliced cucumbers, and then I put vinegar on them.
And I was supposed to put sugar, but I forgot it. По-хорошему можно еще добавить сахар к огурцам. Мы будем мариновать немного огурцы сейчас рисовым уксусом. Можно добавить еще сахар, но сейчас сахар нет. You don't have sugar. No. No, unfortunately. К сожалению. It will work. Немного маринуем огурцы. So this is very easy to make. You can make them like just to order if you forgot to buy pickles or. Мне даже плохо слышно. Сейчас так все шкварчит. Если мы забыли, if we forgot what? No. If we forget what? No, if you forget to go to the store and you don't have pickles, it's very easy to make instant pickles, and then you have it. Можно легко, да. Если нет, то можно легко таким образом сделать себе огурцы маринованные. Some plates to put. Нам необходимы тарелки. У нас есть помощники, прекрасные девушки. Сейчас все будет здесь. What about sauce? It looks, yeah, it's almost done. Thank you. You're welcome. Пожалуйста. Yeah. So the sauce, the cream is now thickened. Then we add butter. Соус, сливки загустели, да, верно? И теперь добавляется сливочное масло к ним. И взбивать необходимо, да, хорошо, энергично. I had my old chef. He always said when I was younger, not smaller but younger. Мой He шеф-учитель, always said if you're missing something in a dish, if it's not right, it doesn't taste nice, just add some butter and then. Ага, то есть как учили его, или его учитель говорит, что если что-то ты забыл, просто добавь сливочное масло, и вкус будет отличный у блюда, неважно, что это. Yeah, so now the butter is melted, the sauce is kind of yellowish. Постепенно масло растворяется, и соус становится желтоватым. Да? Да. Лимон. Lemon. And then I have a grater, like a fine grater. Цедра лимона добавляется на терочке. Then I grate maybe half a lemon or half. Apple? No, not apple, lemon. Lemon. Да. Yellow. Лимона. Совсем немного добавляется цедра лимона, чтобы украсить соус и придать ему такую вот лимонную нотку. Is it nice now? Yeah, it's almost done. Все, судак готов, хотя поджаривали мы его только снизу, чтобы корочка подрумянилась, не переворачивали. Соус. Half a lemon. Половинку лимонного сока в соус. What is it? Salt. It's just I buy this is Malon salt, smoked Malon salt. Копченая соль. Все знают, что такое копченая соль? Только я удивлена сейчас. Все. Кто знает, поднимите руки честно, что такое копченая соль. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. And the last thing is potatoes from the guy in the market with a mustache. Картошка все от того же нашего друга на рынке. This is maybe 2,000 rubles. 200? Да, on a Saturday, on a Monday maybe cheaper. Ага, значит, different. На выходных 2, в понедельник может быть дешевле. Я думаю, обязательно надо сходить в гости к этому прекрасному торговцу на рынке. So, I heat the potatoes. It's like spring, nice potatoes. I use the peel because they're... Potato, was it boiled? Yeah, I boiled it before. Картошка была сварена заранее. 20 minutes with some salty water. Традиционным способом 20 минут в подсоленной воде. And then I heat it up in, I don't know, it's called a brown butter. You make a brown butter, you take butter, you cook it until it smells like nuts and it gets like this brown foam on top. And then you take... Выжигается, да, правильно поняла. То есть тоже... Then you take out the foam and then you have this more caramelized aroma-filled butter. Как бы вы правильно это объяснили, эту технологию? Я сейчас боюсь ошибиться. Масло
Условно жарится, да, до коричневого цвета, то есть так вот подрумянивается смело. So I don't, Картошка в масле. I don't fry the potatoes, I just heat them in the butter. То есть картошка не жарится, она пропитывается и так насыщается маслом. Okay. So the last thing we need for the sauce is I have parsley. You can use this. Снова. You can use whatever herbs you have. If you have tarragon or if you have ukrop or. Укроп, петрушка, какая зелень есть. But I like to use parsley because it's very nice for the fish and for the sauce, and it's classic. Любит петрушку, классика для рыбы. Да? Да. Режем петрушку. Соус, фиш, фреш, петрушка. Рыба, соус, свежая петрушка. Петрушка добавляется соус, картошка. Все? Изучал? Да, все. Все? Икра, кевер. Да? I'm gonna use it after. One moment. Один. No, just to show. У меня плохие новости, к сожалению. Это блюдо мы можем съесть только глазами. Его просто готовят, чтобы показать. You can smell it. И понюхать, да. So, then we take the pickled cucumbers. Маринованные огурчики. And we have the fish, and you can see the skin is totally flat because of the weight, and it's crispy. Мы видим, что шкурка очень хорошо поджарилась, хрустящая и ровная. What is the main rule we should know to cook fish? Какое главное правило в приготовлении рыбы? Buy it fresh. Never buy frozen. Всегда свежую надо покупать, только свежую. If you can't get fresh fish, buy chicken. Если вы не можете купить свежую рыбу, купите курицу. Because there's no substitute for fresh fish. Нет, ничем ее не заменить, только свежую. И вот что интересно, соусом рыбу не поливает, просто рядышком его. Why you don't use sauce on fish? I can tell you. Because if I put sauce on the fish, the skin will not stay crispy. Все очень просто. Если соусом полить корочку, она перестанет хрустеть. Поэтому соус рядом по тарелочке распределяется. And then I have this trout, caviar, roe, eggs. Красная икра, Like. обычная, And it's all natural. без Nothing, каких-то авторских штучек. Didn't do Просто anything красная about икра. Просто на огурцы. да. So, So, finished. готово. Вот такая свежая, аппетитная, красивая еда получилась у шефа из Норвегии. That's fine. Not very nice. Nice. Thank you. Спасибо. Спасибо. Фрудо Хелберг, Спасибо. норвежец в России, научил нас готовить рыбу. Спасибо вам огромное. Thank you. Thank you. very much. And small present from San Pellegrino Aquapana, our friend, for you. Спасибо. Thank you very much.